Ngô Quyền dậy sóng bạch đằng, chôn vùi quân Nam Hán. Vào một buổi sáng nắng ấm, trong dinh của ông Ngô Mân, người đang giữ chức châu mục của đất Đường Lâm, nay thuộc Ba Vì, Hà Tây, vang lên tiếng khóc của đứa trẻ mới lọt lòng mẹ. Lạ thay, lúc ấy trong căn nhà ngập đầy ánh sáng. Nhưng lạ hơn là trên lưng đứa trẻ ấy có 3 nốt ruồi lớn. Ông Ngô Mân nhìn đứa con mới sinh có tướng mạo khác thường và thầm nghĩ, con ta sau này sẽ làm chúa một phương. Nghĩ vậy, ông đặt tên con là Quyền. Thời gian trôi qua, Ngô Quyền lớn như thổi. Gương mặt cậu khôi ngô, mắt sáng quắc, dáng đi khoan thai như hổ. Và đặc biệt là cậu có sức khỏe hơn người. Tương truyền là Ngô Quyền có thể một mình nâng được chiếc vạc lớn mà dăm 7 người lực lưỡng khiêng cũng không xong. Ông Ngô Mân ra sức rèn luyện võ nghệ cho con để sau này có thể nối nghiệp của ông. Lúc bấy giờ, quân Nam Hán đang xâm lược nước ta. Cha con của dòng họ Khúc đang tập hợp hào kiệt khắp nơi để chống lại ách cai trị của nhà Nam Hán. Dưới quyền của họ, Khúc có danh tướng Dương Đình Nghệ đang giấy binh ở đất Ái Châu, Thanh Hóa. Ông Ngô Mân đã dẫn Ngô Quyền tiến cử cho danh tướng này. Buổi đầu tiên gặp gỡ, nhìn Ngô Quyền, Dương Đình Nghệ tỏ ý hài lòng. Để thử tài, ông chỉ vào đôi chim đang đậu trên nhành cây cao trước mặt và nói, liệu ngươi có thể đuổi được con chim kia bay đi mà con đứng bên cạnh không hay biết gì cả? Ngô Quyền cúi đầu, bẩm tướng quân, con có thể làm được điều đó. Nói xong, chàng liền lấy cung tên ra, ngắm về hướng đôi chim. Trong chớp mắt, một mũi tên lao vút, một con chim giật mình bay đi. Nhưng lạ thay, con chim bên cạnh vẫn không hay biết gì, vẫn hồn nhiên đứng rỉa cánh. Ông Nghệ khen, tuyệt lắm, ta không ngờ ngươi có thể sử dụng cung tên thành thục đến thế. Bỗng từ phía sau lưng ông có tiếng nói vang lên, thưa bố, bố đã khen quá lời. Con của bố nào có kém gì đâu. Người vừa nói đó là Kiều Công Tiễn, con nuôi của Dương Đình Nghệ. Vừa dứt lời, Tiễn dương cung lên. Nhanh như chớp, một mũi tên đã lao vào ngực con chim tội nghiệp. Tiễn hí hửng. Thưa bố, một mũi tên của con đã bắn ra thì phải đổi lấy một mạng sống. Dương Đình Nghệ quay mặt đi và nói, ta thật đáng trách, vì một thú vui riêng mà phải thấy cảnh máu đổ đầu rơi. Sau đó, ông nói với Tiễn, Tiễn à, con hãy lui ra ngoài. Tiễn hậm hực quay lưng bỏ đi. Dương Đình Nghệ quay lại nói với Ngô Quyền, Tiễn là đứa thiếu lòng nhân, sau này con nuôi của ta sẽ phản ta. Nay ta mến tài của ngươi hãy theo phò tá. Ngô Quyền cúi đầu, thưa tướng quân, được theo tướng quân lao vào chốn binh đao để mưu nghiệp lớn, thì dẫu có chết con cũng cam lòng. Đây cũng là ý nguyện của bố con. Đó là vào một buổi chiều râm mát trong năm 917, lúc Ngô Quyền mới tròn 20 tuổi. Đi theo phò Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền tỏ ra là người có tài cầm quân, võ nghệ tinh thông, lừng tiếng khắp vùng. Lúc bấy giờ, con gái của Dương Đình Nghệ là Dương Như Ngọc cũng đã lớn. Ông đang tìm người tài ba để gả chồng. Nhân dịp đầu xuân, trời rét ngọt, ông tổ chức nhiều cuộc thi để các nha tướng dưới quyền mình tranh tài và qua đó kén chọn rể. Cuối cùng, chỉ còn 2 người đủ sức tranh tài cuộc thi là Ngô Quyền và Kiều Công Tiễn. Theo thể lệ của cuộc thi, mỗi người vừa phi ngựa lại vừa phóng lao vào mục tiêu. Ai ném trước và trúng đích thì sẽ thắng. Mọi người nô nức xem tài của 2 nha tướng trẻ tuổi. Một hồi trống vang lên giòn giã. Từ điểm xuất phát, 2 con ngựa cùng xoải vó lao về phía trước. Con bạch mã của Ngô Quyền lao nhanh với tốc độ khủng khiếp, bỏ xa con hắc mã của Công Tiễn. Quyết không để thua, Tiễn liền nghĩ đến một trò ma mãnh để kìm chân đối thủ. Không một chút chần chừ, Tiễn nhanh nhẹn rút cung tên ra. Một mũi tên từ đằng sau cắm phập vào chân con bạch mã. Ngựa hí lên như điên cuồng và giảm dần tốc độ. Từ đằng sau, con hắc mã đã vượt lên. Tiễn cất tiếng cười đắc thắng, biết ngựa mình đã bị hại. Lập tức, Ngô Quyền phóng cây lao về phía trước. Nó xé gió lướt đi. Trong nháy mắt đã cắm đích xác vào mục tiêu là hình nộm bằng rơm ở đằng trước mặt. Không ai có thể tưởng tượng được với một khoảng cách khá xa như thế mà Ngô Quyền có thể phóng lao được chính xác như vậy. Hình nộm bằng rơm ngã ngửa ra phía sau với tiếng hò reo cuồng nhiệt của mọi người. Lúc đó, con bạch mã cũng từ từ khuỵu chân xuống, máu chảy đỏ cả một dặm đường dài. Công Tiễn mặc dầu phóng ngựa lên trước, nhưng cũng đành bất lực xuôi tay. Sau cuộc tranh tài này, cô Dương Như Ngọc được gả cho Ngô Quyền. Điều này càng khiến Công Tiễn thêm cay cú, tức tối. Ngày xuân cũng qua mau, cả nước lại nô nức tập trung vào việc rèn vũ khí, tập luyện võ nghệ để chuẩn bị chiến đấu. Năm 931, danh tướng Dương Đình Nghệ từ đất Châu Ái, Thanh Hóa
kéo quân đi đánh thành Đại La, nay thuộc Hà Nội. Quân Nam Hán thua to phải cút về nước. Dương Đình Nghệ khôi phục lại Giang Sơn, xưng là tiết độ sứ. Ông giao cho các tướng lĩnh trấn giữ các nơi. Ngô Quyền được giao giữ đất Châu Ái, quê hương Dương Đình Nghệ. Trước ngày lên đường, Ngô Quyền hỏi: "Thưa bố, con xin hứa sẽ giữ yên nơi đó để chiêu mộ anh tài, muôn dân an cư lạc nghiệp. Nhưng còn Công Tiễn sao chưa được bố giao cai quản vùng nào?" Dương Đình Nghệ trầm ngâm: "Tiễn là kẻ bất nhân, không thể trấn giữ một cõi riêng nào được cả. Tốt nhất cứ để nó ở bên ta rèn cặp cho đến khi nó thay đổi tâm tính đã." Mặc dầu biết ý định của bố nuôi như thế, nhưng Công Tiễn vốn là kẻ bất trung, bất nghĩa, nên hắn tìm mọi cách để thực hiện âm mưu đen tối. Vào tháng 3 năm 937, Dương Đình Nghệ đang nằm ngủ trong cung thì có bóng đen lẻn vào. Bóng đen ấy chính là Công Tiễn. Hắn nhẫn tâm giết bố nuôi để tước đoạt ngôi báu. Nghe tin này, Ngô Quyền rất căm giận. Từ Châu Ái, ông cùng với em vợ là Dương Tam Kha quyết tâm kéo quân đi trừng phạt quân nghịch tặc. Quân đi đến đâu hào kiệt nơi đó, theo giúp rất đông. Hoảng sợ trước đại binh của Ngô Quyền, tên phản phúc đã nghĩ ra sách lược xuẩn ngốc. Hắn bí mật cho người đem vàng bạc, châu báu sang đút lót nhà Nam Hán để xin cứu viện. Hành động hèn hạ này đặt cơ đồ tổ quốc trước nguy cơ mất vào tay giặc phương Bắc. Được sự cầu cứu, chúa Nam Hán là Lưu Cung như mở cờ trong bụng, muốn nhân cơ hội ngàn vàng này mà cất quân đi xâm lược nước ta. Dù có người khuyên can, Lưu Cung vẫn bỏ ngoài tai mọi lời khuyên. Ông ta đã vội vàng phong cho con trai là Vạn Thắng Vương Hoàng Thao làm Tĩnh Hải tiết độ sứ, rồi lại phong làm Giao Vương. Ý muốn sau khi cướp được đất Giao Châu thì Hoàng Thao sẽ làm vua để xâm lược nước ta. Thế là theo lệnh của cha, cuối năm 938, Hoàng Thao đã chỉ huy trên 200 chiến thuyền vượt biển tiến vào đất nước ta. Còn vua Nam Hán thì cầm binh đóng ở Hải Môn, Quảng Đông Trung Quốc, để sẵn sàng tiếp ứng. Tình thế lúc này đặt Ngô Quyền trước một khó khăn, vừa phải lo giải quyết thù trong, vừa phải lo đối phó với giặc ngoài. Nếu không khéo để hai lực lượng phối hợp với nhau thì nguy cơ mất nước chỉ trong gang tấc. Bởi vậy, sau khi cân nhắc kỹ, Ngô Quyền quyết định giết Công Tiễn để rảnh tay đối phó giặc ngoại xâm. Tháng 11 tháng 938, ông chỉ huy lực lượng hùng hậu gần 5 vạn quân ùn kéo về thành Đại La. Viện binh Nam Hán chưa kịp sang thì đầu Công Tiễn đã bị bêu trên cổng thành. Số phận của kẻ tráo trở đã kết thúc nhục nhã như thế. Dẹp xong nội loạn, Ngô Quyền liền lo ổn định tình hình trong nước và gấp rút tổ chức cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán. Khi nghe tin chiến thuyền của Hoàng Thao đang chuẩn bị tiến vào sông Bạch Đằng, ông cho gọi các tướng lĩnh để bàn kế hoạch đối phó. Từ nhiều nguồn tin đã thu nhập được và kinh nghiệm chiến đấu, ông quả quyết. Hoàng Thao là đứa trẻ ngu dại. Nó đem binh từ xa đến, quân sĩ mệt mỏi, lại nghe tin Công Tiễn đã bị giết, không còn kẻ làm nội ứng thì đã thất kinh hồn vía. Còn quân ta thì sức đang mạnh, địch với quân mỏi mệt thì tất phá được. Ngẫm nghĩ một lúc, ông nói tiếp. Nhưng đừng quên rằng nó có lợi thế ở chiến thuyền. Nếu ta không phòng bị trước thì chuyện thắng thua chưa thể biết được. Nay ta có kế hoạch này. Nghe ông trình bày kế hoạch, ai nấy đều khâm phục và đồng tình hưởng ứng. Theo đó, dân quân đã lao vào cuộc chiến. Kẻ lên rừng chặt gỗ lim, gỗ táo, người vặt nhọn đầu, rồi sau đó bịt sắt lại. Tất cả những cây cọc nhọn hoắt ấy, Ngô Quyền đã sai dân quân lợi dụng lúc thủy triều xuống, đem đóng ở cửa sông Bạch Đằng. Điều này cho thấy Ngô Quyền là người rất thông thạo về thủy chiến. Ông hiểu rõ luồng lạch của dòng sông như đường chỉ tay trên bàn tay của mình. Lợi dụng điều này, Ngô Quyền đã dàn binh bố trí một trận đánh mở đầu cho truyền thống vùi chôn quân giặc trên sông Bạch Đằng, mà sau này các nhà sử học gọi là nghệ thuật thủy chiến Bạch Đằng. Do kiêu căng và chủ quan nên tướng trẻ Hoàng Thao say sưa suốt ngày. Thế nhưng, khi nghe tin Công Tiễn đã bị giết, hắn đâm ra hoảng hốt vì không còn người làm nội ứng. Giây lát sau, hắn mới trấn tĩnh lại. Thôi, cũng không sao, binh lực ta hùng hậu như thế này thì ai có thể chống chọi nổi. Nói rồi, hắn lại thúc quân đi tiếp. Quân giặc đến gần, Ngô Quyền sai tướng Nguyễn Tất Tố chỉ huy 200 thuyền nhẹ, chuẩn bị tiến ra cửa sông để khiêu chiến. Còn Dương Tam Kha, em vợ Ngô Quyền, được lệnh chỉ huy quân bên Tả Ngạn, Ngô Xương Ngập, con trai đầu của Ngô Quyền, và tướng Đỗ Cảnh Thạc có nhiệm vụ chỉ huy đạo quân bên Hữu Ngạn.
Cả hai đạo quân này cùng mai phục hai bên bờ sông để phối hợp với thủy binh đánh tạt ngang vào đội hình quân giặc và sẵn sàng tiêu diệt khi chúng chạy lên bờ. Lúc này, thuyền giặc vẫn dong buồm tiến vào trận địa. Gió đông bắc đã nổi lên, càng đẩy thuyền chúng nhanh hơn. Không gặp một sự kháng cự nào, chúng tỏ ra kiêu căng. Bất ngờ, thuyền nhẹ của Nguyễn Tất Tố xuất hiện. Hoàng Thao nhổ bãi nước bọt xuống dòng sông mà cười khinh bỉ, thấy đối phương xuất quân với loại thuyền nhỏ bé như thế. Thật vậy, càng đánh quân ta, càng thua. Đó là kế sách nhử giặc tiến sâu vào bãi cọc ngầm mà chúng không thể nào phán đoán trước. Khi quân ta giả vờ thua chạy, thì tên tướng kiêu ngạo Hoàng Thao đã mắc mưu. Hắn hăm hở thúc quân đuổi theo, vượt qua trận địa cọc ngầm mà Ngô Quyền đã cho đóng dưới sông. Rồi, lúc thủy triều đang rút, ông cho binh lính các chiến thuyền của giặc phải quay đầu chạy. Nhưng vì nước rút quá nhanh, nên chiến thuyền đã mắc vào cọc sắt. Thuyền bị vỡ và đắm rất nhiều. Cùng lúc đó, trên bờ sông một lực lượng khác lại dùng tên tẩm thuốc độc bắn như mưa xuống thuyền của quân Nam Hán. Quân giặc phần bị giết, phần bị chết đuối, thiệt hại hơn quá nửa. Ngay cả tên tướng trẻ kiêu căng Hoàng Thao cũng bị chém chết trên được sông Bạch Đằng. Nghe tin con trai đã bỏ mạng ở đất Giao Châu, vua Nam Hán thất vọng não nề, không còn tâm trí nào để kéo quân sang tiếp viện. Mặc dù không trực tiếp tham gia chiến trận, nhưng vua Nam Hán khiếp sợ đến nỗi cho tên mình Lưu Cung là xấu nên phải đổi sang tên Lưu Yểm. Trận đánh vang dội này, nhà sử học đầu tiên của nước ta là Lê Văn Hưu đã nhận định: Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới hợp của đất Việt ta mà phá được 100 vạn quân của Lưu Hoàng Thao, làm người phương Bắc không dám lại sang nữa. Có thể bảo một cơn giận mà yên được dân, mưu giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Còn nhà sử học Ngô Thị Sĩ thì viết: Chiến thắng Bạch Đằng là vũ công cao cả vang dội đến ngàn thu, không phải chỉ lừng lẫy ở một thời bấy giờ thôi đâu. Còn ở thời đại của chúng ta, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo nhận định đây là trận đánh nhanh nhất Việt Nam. Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung đánh trong mấy tháng. Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh đánh trong 9-10 năm. Ngô Quyền chỉ đánh trong mấy ngày và mưu cao của Ngô Quyền là mưu lừa địch đi vào đúng kế của ta. Cho nên mưu cao nhất là mưu lừa địch và kế hay nhất là kế điều địch. Lừa địch là tạo ra bất ngờ, điều địch là tạo ra chủ động. Bất ngờ và chủ động là mạch sống của tác chiến. Với chiến thắng rực rỡ này, ý chí xâm lược của giặc phương Bắc bị đè bẹp, kết thúc hoàn toàn thời kỳ mất nước của dân tộc ta, kéo dài hơn ngàn năm. Mùa xuân năm 939, danh tướng Ngô Quyền lên ngôi. Ông bãi bỏ chức tiết độ sứ và tự xưng vương. Ông đã chọn Cổ Loa, kinh đô cũ của nước Âu Lạc thời An Dương Vương, làm kinh đô của vương quốc độc lập, tự chủ. Việc Ngô Vương Quyền xưng vương và đặt kinh đô ở Cổ Loa đã mang ý nghĩa quan trọng, nêu cao truyền thống giữ nước, dựng nước lâu đời của dân tộc và biểu thị ý chí quyết giữ vững nền độc lập vừa giành được sau hơn 10 thế kỷ đấu tranh ngoan cường chống ngoại xâm. Thời kỳ Bắc thuộc đen tối, kéo dài suốt 1000 năm dưới ách phong kiến phương Bắc đã chấm dứt. Kể từ đây, đất nước ta không còn là một quận huyện của phương Bắc. Nhưng rất tiếc, Ngô Vương Quyền trị vì trên ngôi thật ngắn ngủi, chỉ 6 năm. Ông mất ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Thìn, 944. Công đức của ông sáng ngời trong sử sách, đúng như nhà sử học Ngô Thị Sĩ nhận định. Vua Ngô Quyền giết giặc nội phản để trả thù cho Chúa, đuổi quân ngoại xâm để cứu nạn cho nước, xây dựng quốc gia, đem lại chính thống, công lao thật là duyên đến với kênh YouTube Ngụy Thế. Nếu thấy bổ ích thì bạn vui lòng kích nút subscribe đăng ký kênh Ngụy Thế Cường và nhấn like nhé. Thank you, cảm ơn bạn rất nhiều. Chào bạn hữu duyên đến với kênh YouTube Ngụy Thế. Nếu thấy bổ ích thì bạn vui lòng kích nút subscribe đăng ký kênh Ngụy Thế Cường và nhấn like nhé. Thank you, cảm ơn bạn rất nhiều. In raising the waves of Bạch Đằng, burying the Southern Han Army. On a warm, sunny morning, in the residence of Mr. Ngô Mân, who was serving as the governor of Đường Lâm Land, now belonging to Ba Vi Ha Tây, the cry of a newborn baby echoed throughout the house. Strangely, at that moment, the entire house was filled with radiant light. But even stranger, on the baby's back were 3 large moles. Looking at his unusually handsome newborn son, Mr. Ngô Mân secretly thought, "My son will one day become the ruler of a region." Thinking so, he named him QUY彙N. As time passed, Ngô Quyền grew rapidly. His face was handsome, his eyes sharp and bright, and his walk calm and majestic like a tiger. Especially, he possessed extraordinary strength.
It was said that Ngo Quyên could lift a giant bronze cauldron by himself, something even several strong men together could not carry. Mr. Ngo Mun trained his son rigorously in martial arts so that he could later continue his legacy. At that time, the Southern Han Army was invading our country. The Cook family was gathering heroes from everywhere to resist the domination of the Southern Han dynasty. Under their command was the famous general Dung Dingay, who was raising troops in Aichou land, Thanhua. Mr. Ngo Mun personally introduced Ngo Quyên to this general. At their very first meeting, Dung Dingay was pleased upon seeing Ngo Quyên. To test his abilities, he pointed at two birds perched on a high branch and said, "Can you make one bird fly away without the other bird beside it noticing anything?" Ngo Quyên bowed respectfully. "My lord, I can do that." As soon as he finished speaking, he took out his bow and arrow and aimed at the pair of birds. In the blink of an eye, an arrow shot through the air. One bird startled and flew away. Strangely, the other bird beside it noticed nothing and continued calmly preening its feathers. Dung Dingay praised him. "Excellent! I never expected you to master archery so skillfully." Suddenly, a voice rang out from behind him. "Father, you praise him too highly. Your son is no less capable." The speaker was QUY彙N, Dung Dingay's adopted son. As soon as he finished speaking, Truyện drew his bow. Quick as lightning, an arrow pierced the poor bird's chest. Truyện proudly said, "Father, once my arrow is shot, it must take a life." Dung Dingay turned his face away and said, "I am truly to blame. For a moment of amusement, I had to witness bloodshed and death." Then he said to Truyện, "Truyện, leave us." Truyện angrily turned and walked away. Dung Dingay then turned back to Ngo Quyên and said, "Truyện lacks compassion. One day, my adopted son will betray me. I admire your talent, so come and serve under me." Ngo Quyên bowed his head, "My lord, to follow you into the battlefield in pursuit of great achievements. Even if I must die, I would willingly accept it. This is also my father's wish." That happened on a cool afternoon in the year 917, when Ngo Quyên had just turned 20 years old. Serving under Dung Dingay, Ngo Quyên quickly proved himself to be a talented commander, highly skilled in martial arts, and famous throughout the region. At that time, Dung Dingay's daughter, Dung Nhung-ngọc, had also grown up. He was searching for a talented man to marry her. During the spring season, with the sweet chill in the air, he organized many competitions among his generals, both to showcase their talents and to choose a son-in-law. In the end, only two men remained qualified for the final contest, Ngo Quyên and QUYnh. According to the rules, each participant had to ride a horse while throwing a spear at a target. Whoever struck the target first and accurately would win. Everyone eagerly gathered to witness the talents of the two young commanders. A loud drumbeat rang out. From the starting point, the two horses dashed forward. Ngo Quyên's white horse charged ahead at terrifying speed, far surpassing QUYnh black horse. Determined not to lose, Truyện devised a dirty trick to slow his rival down. Without hesitation, he quickly drew his bow and arrow. From behind, an arrow pierced deeply into the white horse's leg. The horse screamed wildly and gradually slowed down. From behind, the black horse overtook it. Truyện burst into triumphant laughter. Realizing his horse had been sabotaged, Ngo Quyên immediately hurled his spear forward. It sliced through the wind and in an instant struck the straw dummy target perfectly. No one could imagine that from such a great distance, Ngo Quyên could throw a spear so accurately. The straw target fell backward amid the thunderous cheers of the crowd. At that moment, the white horse slowly collapsed to the ground. Blood stained the road red for a long distance. Although QUYnh had ridden ahead, he could only helplessly give up. After this competition, Dung Nhung-ngọc was married to Ngo Quyên. This only made QUYnh more resentful and furious. Spring soon passed. The whole country once again busied itself, forging weapons and training in martial arts in preparation for war. In 931, the famous general Dung Dingay marched from Aichou, Thanhua, to attack Dai La Citadel, now Hanoi. The Southern Han Army suffered a crushing defeat and fled home. Dung Dingay restored the nation and declared himself military governor. He assigned generals to guard various regions. Ngo Quyên was entrusted with governing Aichou, Dung Dingay's homeland. Before departing, Ngo Quyên asked, "Father, I promise to keep the region peaceful so that heroes may gather and the people may live in prosperity.
But why has QUY彙N not been assigned to govern any territory? Dung Dingyat pondered for a moment. Tien is cruel and heartless. He cannot be trusted to govern any land alone. It is best to keep him by my side and continue guiding him until his character changes. Although he understood his adoptive father's intentions, QUYN was inherently treacherous and ungrateful, so he sought every opportunity to carry out his dark ambitions. In March of 937, while Dung Dingyat was sleeping in the palace, a shadow slipped inside. That shadow was QUYN, who mercilessly murdered his adoptive father to seize power. Upon hearing the news, QUYN was filled with rage. From Aicho, he and his brother-in-law Dung Tam Ka gathered troops to punish the traitor. Wherever the army marched, heroes from every region eagerly joined them. Terrified by QUYN's advancing forces, the treacherous Tien came up with a foolish plan. Secretly, he sent gold and treasures to bribe the Southern Han court and ask for military assistance. This shameful act placed the nation in danger of once again falling into the hands of northern invaders. Upon receiving the plea for help, the Southern Han ruler Lu Kung was overjoyed, seeing this as a golden opportunity to invade our country. Despite advice against it, Lu Kung ignored all warnings. He hastily appointed his son, Van Thang Vung Hang Tao, as military governor of Tinghai, and later crowned him King of Jiao, intending that Hang Tao would rule after conquering Jiaochou. Thus, following his father's orders, at the end of 938, Hang Tao led more than 200 warships across the sea into our country. Meanwhile, the Southern Han king stationed his forces at Haimon, Guangdong, China, ready to provide support. At that moment, QUYN faced a difficult situation. He had to eliminate internal enemies while also defending against foreign invaders. If the two enemy forces managed to coordinate, the country could fall within moments. After careful consideration, QUYN decided to execute QUYN first so he could focus entirely on resisting the foreign invasion. In November 938, he led a powerful army of nearly 50,000 soldiers toward Daila Citadel. Before Southern Han reinforcements could arrive, QUYN's head was already displayed on the city gate. Thus ended the disgraceful fate of the traitor. After suppressing the rebellion, QUYN stabilized the country and urgently organized resistance against the Southern Han army. When he learned that Hang Tao's fleet was preparing to enter the Bakdang River, he summoned his generals to discuss strategy. Based on gathered intelligence and battle experience, he confidently declared, "Hang Tao is foolish and inexperienced. His troops have traveled from afar and are exhausted. Hearing that QUYN has been killed and no insider remains to assist him, his soldiers are already terrified. Meanwhile, our army is strong and energetic. Fighting a weary enemy, we shall surely win." After thinking for a moment, he continued, "But we must not forget that they possess the advantage in warships. If we fail to prepare carefully, victory or defeat cannot yet be determined. Therefore, I have a plan." Upon hearing his strategy, everyone admired and supported it enthusiastically. Following the plan, the people rushed into action. Some went into the forests to cut ironwood and hardwood trees, while others sharpened the logs into deadly stakes and covered their tips with iron. QUYN ordered these sharp stakes to be planted in the Bakdang River during low tide. This showed that QUYN deeply understood naval warfare and knew every waterway of the river like the lines on his own palm. Taking advantage of these natural conditions, QUYN arranged a battle that would begin the long tradition of annihilating enemy armies on the Bakdang River, later praised by historians as the art of Bakdang naval warfare. Because of arrogance and overconfidence, the young commander Hang Tao spent his days drinking and celebrating. However, when he heard that QUYN had been killed, he panicked because he no longer had an insider to support him. Moments later, he regained his composure. "Well, it does not matter. With such mighty forces, who could possibly resist us?" Then he urged his army onward. As the enemy fleet approached, QUYN ordered General Nguyen Tut To to lead 200 light boats to the river mouth and provoke the enemy. Meanwhile, Dung Tam Ka, QUYN's brother-in-law, commanded the forces on the left bank, while Ngo Sung Ngup, QUYN's eldest son, and General Do Ken Thak commanded the forces on the right bank. These two armies lay in ambush on both riverbanks,
coordinating with the Navy to strike sideways into the enemy formation and destroy any soldiers attempting to escape ashore. At that moment, the enemy warships continued sailing into the battlefield. The northeast wind rose strongly, pushing their ships even faster. Encountering no resistance, they grew increasingly arrogant. Suddenly, QUY彙N Thật To's small boats appeared. Hong Thao spat into the river and laughed mockingly upon seeing such tiny enemy boats. Indeed, the more the battle continued, the more our forces appeared to lose. It was all part of a strategy to lure the enemy deep into the hidden stake field beneath the river, a trap they could never anticipate. As our forces pretended to retreat, the arrogant Hong Thao fell directly into the trap. He eagerly ordered his fleet to pursue them, crossing over the underwater stakes that Ngo Quynh had planted beneath the river. Then, as the tide began to recede, Ngo Quynh ordered his troops to turn back, and the enemy warships were forced to turn back and flee. But because the tide receded too quickly, the ships became trapped on the iron stakes. Many ships were broken apart and sunk. At the same time, from the riverbanks, another force showered the southern Han troops with arrows coated in poison. The enemy soldiers were either killed or drowned, suffering losses of more than half their forces. Even the arrogant young general Hong Thao was beheaded on the Bac Dang River. Upon hearing that his son had died in Jiaoqiu, the southern Han king fell into despair and no longer had the will to send reinforcements. Although he did not directly participate in the battle, the southern Han king was so terrified that he considered his own name, Lu Kung, unlucky, and changed it to Lu Yim. Regarding this resounding battle, our nation's first historian, Lê Văn Hữu, commented, King Ngo, with the newly united troops of our Viet land, was able to defeat the vast army of Lu Hong Thao, making the northerners never dare invade again. It may be said that with one burst of righteous anger, he brought peace to the people. He was not only wise in strategy, but also skilled in warfare. Historian Ngo Thi Si wrote, The victory at Bac Dang was a glorious military achievement that echoed through 1,000 generations, not merely a triumph renowned in its own time. In our modern era, Senior General Hoang Minh Thao regarded this as the fastest battle in Vietnamese history. Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, and Quang Trung fought for several months. Lê Lợi, Nguyễn Trãi, and Ho Chi Minh fought for 9 to 10 years. Ngo Quynh fought for only a few days, and his greatest strategy was deceiving the enemy, luring them directly into our trap. Therefore, the highest strategy is deception. And the best tactic is maneuvering the enemy. Deception creates surprise. Maneuvering the enemy creates initiative. Surprise and initiative are the lifeblood of warfare. Sua Nay Magazine, Special Issue 1998. With this brilliant victory, the invading ambitions of the northern enemy were crushed, completely ending the period of national subjugation that had lasted for more than 1,000 years. In the spring of 939, the great general Ngo Quynh ascended the throne. He abolished the title of military governor and proclaimed himself king. He chose Co Loa, the former capital of Âu Lạc under King An Dung Vuong, as the capital of the independent and sovereign kingdom. Ngo Quynh's proclamation as king and his establishment of the capital at Co Loa carried great significance. It upheld the nation's long-standing tradition of defending and building the country, and expressed the determination to preserve the independence that had been won after more than 10 centuries of resilient struggle against foreign invaders. The dark period of northern domination, which had lasted a full 1,000 years under the rule of northern feudal powers, had finally come to an end. From that moment on, our country was no longer a district or province under northern control. Sadly, however, King Ngo Quyyn's reign was very short, lasting only 6 years. He passed away on the 18th day of the first lunar month in the year of the dragon, 944. His merits shine brightly in history, just as historian Ngo Thi Si observed. King Ngo Quynh eliminated internal rebels to avenge his lord, drove out foreign invaders to save the nation, established the state, restored legitimate rule. His achievements đến với kênh YouTube Ngụy Thế. Nếu thấy bổ ích thì bạn vui lòng kích nút subscribe đăng ký kênh Ngụy Thế Cường và nhấn like nhé. Thank you, cảm ơn bạn rất nhiều. Chào bạn hữu duyên đến với kênh YouTube Ngụy Thế. Nếu thấy bổ ích thì bạn vui lòng kích nút subscribe đăng ký kênh Ngụy Thế Cường và nhấn like nhé. Thank you, cảm ơn bạn rất nhiều.